హలో. సో ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాం తెలుసా? టాన్హైమ్లో ఉన్నాం అనమాట. ఇది ఆస్ట్రియాలో ఒక ప్లేస్, అంటే ఒక చిన్ని విలేజ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేస్. సో ఇక్కడ ఏమేం ఫేమస్ అండ్ ప్లేసెస్ ఎలా ఉన్నాయని ఆ వ్లాగ్ మొత్తం కంటిన్యూగా చూస్తే తెలుస్తుంది. బట్ బిఫోర్ దాట్ ఈ ప్లేస్ అనేది చాలా చిన్నది. మోస్ట్లీ ఇట్స్ ఫేమస్ ఫర్ వాటర్ యాక్టివిటీస్ అండ్ వాటర్ ప్లేసెస్ లైక్ లేక్, వాటర్ ఫాల్స్ ఇవే ఉంటాయి. సో యా, సో హియర్స్ దిస్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ అనమాట. టాన్హైమ్, ఆస్ట్రియా ఇంత అనుకున్నాం కదా. సో ఫైనలీ వీఆర్ ఇన్ ఆస్ట్రియా అని చెప్పి సూపర్ ఎక్సైటింగ్లో వీ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు విజిట్ ఫ్యూ ప్లేసెస్ ఇన్ టాన్హైమ్. అక్కడ ఒక లొకేషన్కి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి మేము టికెట్ పర్చేస్ చేసుకోవడం కోసం చెక్ చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట. ఆ లొకేషన్ ఎంతసేపటికి కనిపించట్లేదు. సో వై ఈజ్ ఇన్ డిస్ప్లేయింగ్ అని చెప్పేసి అక్కడ లోకల్స్ ఎవరో వచ్చారు అప్పుడే హెచ్పిఎఫ్కి. వాళ్ళని అడిగామన్నమాట, ఈ లొకేషన్కి ఎలా వెళ్ళాలి అంటే, ఇది ఆస్ట్రియాలో కదా అన్నారు. యా, వీఆర్ ఇన్ ఆస్ట్రియా రైట్ అన్నాను. ఆమె రిప్లై, నో యాక్చువల్లీ యూ ఆర్ స్టిల్ ఇన్ జర్మనీ, దిస్ ఈజ్ జర్మనీ టాన్హైమ్. అసలు జర్మనీలోనే 4-5 టాన్హైమ్స్ ఉన్నాయి. నువ్వు చెప్పిన ఈ లొకేషన్స్ అన్నీ ఆస్ట్రియా టాన్హైమ్లో ఉంటాయని చెప్పింది. నేనుండి వాట్ ద ఎఫ్ అనుకున్నా. సో ఐ డోంట్ నో వాట్ టు డూ. ఆమెను అడిగాను, ఆర్ దర్ ఎనీ అదర్ లొకేషన్స్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ టు విజిట్ అంటే, ఇది చాలా చిన్న విలేజ్, అసలు ఫార్మ్స్ తప్ప ఏమీ ఉండవు ఈ చుట్టుపక్కల. ఓన్లీ కొన్ని హౌసెస్ మాత్రమే ఉంటాయి. అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ లిటిల్ ఫేమస్ ఫర్ ఆయిల్ ఎక్స్పోర్టింగ్. అండ్ ఇక్కడ వయోలిన్స్ చేస్తారు, లైక్ లిమిటెడ్ ఎడిషన్ కింద ఓన్లీ 1 per month రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అంతే తప్ప ఈ ఊర్లో ఏమీ లేవు. ఐ జస్ట్ సజెస్ట్ యూ టు గో విజిట్ లిండౌ విచ్ ఈస్ వెరీ నియర్ బోర్డెన్సీ. అది మీకు ఫన్ ఉంటుంది అనుకుంటుంది, వాటర్ అంతా. సో యా అని చెప్పింది. ఆ వర్క్తో సరే అట్లీస్ట్ ఆ ఫార్మ్స్ అన్నా చూద్దామని చెప్పేసి మేము అక్కడికి వెళ్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు. నాకు ఈ ఏరియా బాగా నచ్చింది. చాలా లక్కీగా ఆయిల్ ఎక్స్పోర్ట్ సీన్ కూడా దొరికింది నాకు బ్లాగ్కి. డైరెక్ట్ ప్రెస్ చేసినట్టు సాధ్యం. ఏం కనిపించలేదు కాబట్టి నేను ఇంకా పుల్అప్స్ పుషప్స్ చేసుకోవాలి. ట్రాక్ అంతేరా, కనిపించదు. సరదాగా చేద్దాం. వచ్చేస్తున్నా అండి. ఉండనా కథలు సెకలన్నీ యాడ్ చేద్దాం. పంటలే అవుతున్నాడండి. అయ్యా, ఎందుకే రానియర్రా ఊర్లో అంటే ఫ్రెండ్స్, అది జస్ట్ ఫర్ ఫన్ ఫ్రెండ్స్. అంటే ఊరికే ట్రైన్ వస్తుందో లేదా అని సినిమాల్లో చూపిస్తారు కదా, కొంచెం ట్రైల్ వేద్దామని అలా దిగాము. సరే ట్రైన్ రావట్లేదు కదా అని. ఆ ట్రాక్ ఏందో కూడా చెప్పు. ఈ ట్రైన్ వెళ్ళేదే. సో తను అలా మమ్మల్ని లిండా వెళ్ళమని చెప్పి సజెస్ట్ చేసింది కాబట్టి మేము లిండా వెళ్ళే ట్రైన్స్ అన్నీ చెక్ చేసామన్నమాట. వీ వర్ రైట్ నౌ వెయిటింగ్. అలా వెయిట్ చేసే గ్యాప్లో మాకు మళ్ళీ ఆయిల్ ఎక్స్పోర్టింగ్ సీన్ దొరికింది నా బ్లాగ్కి లక్కీగా. అండ్ నౌ లిండా వెళ్తున్నాం, అక్కడ మీట్ అవుదాం. Bodensi. Fully crowded up.
దీస్ ఆర్ ది ఓల్డ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఆఫ్ లైట్ హౌస్ అనమాట. నేనైతే నైట్ వ్యూ కోసం పిచ్చగా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను, కానీ అప్పుడు క్యాప్చర్ చేయడానికి కుదరదు కాబట్టి నేను మీకు ఇప్పుడే చూపించేస్తున్నాను. ఇక్కడున్న ప్లేసెస్ అవన్నీ నేను ఆల్మోస్ట్ విజిట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఐఎమ్ నాట్ వెరీ ష్యూర్. కాకపోతే సంగతి ఏంటంటే మేము నైట్ స్టే ఉండాలి, క్యాంపింగ్ చేసుకోవాలి, క్యాంపింగ్ని కంటిన్యూ చేద్దాం అని అనుకున్నాం. బట్ లిండావ్లో క్యాంపింగ్ అనేది ఇల్లీగల్, లైక్ బికాజ్ ఇది ఒక సిటీ ప్లేస్ కాబట్టి మౌంటైన్స్ అవి ఇవి ఉంటే వీ కుడ్ మేనేజ్ సమ్హౌ. కాకపోతే ఇది సిటీ ప్లేస్ కాబట్టి క్యాంపింగ్ ఎక్కడ చేయడం కుదరదు. సో వీ హ్యావ్ టు హెడ్ బ్యాక్ టు అవర్ హోమ్స్. అందుకని ఈలోపు దానా షూట్ చేసుకొని వచ్చేస్తాం. ఈ ప్లేస్ పేరు పీటర్స్ కిర్షే అనమాట. కిర్షే అంటే చర్చ్ అని అర్థం. లోపలికి వెళ్ళట్లేదు, బట్ ఈ ప్లేస్ ఏంటో మరి ఫుల్లీ క్రౌడెడ్ ఉంది. ఐ థింక్ సమ్మర్ ఎఫెక్ట్ అనుకుంటా. కెఫేస్, రెస్టారెంట్స్ అన్నీ ఓపెన్ అప్ అయిపోయి ఉన్నాయి. ఆల్సో పక్కన ఒక కాన్సర్ట్ కూడా జరుగుతుంది నైట్. ఇంకెందుకు నైట్ ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ కొంచెం సేపు చిల్ అవ్వచ్చు. మీన్ వైల్ ఇదన్నమాట ఈ స్ట్రీట్ వ్యూ. హలో. Der ist ganz brav. Hey. Der will nur. Hallo. Ciao. Ciao. ఇన్ దిస్ లైక్ జర్మనీలో ఒక థింగ్ ఏంటి అంటే 12 o'clockకి ట్రైన్స్, ట్రామ్స్ అన్నీ ఆగిపోతుంది. టిల్ 4:30 ఇట్స్ అ బ్రేక్. సో 4.5 hours మేము ఎక్కడో చోట ఏదో ఒక హెచ్పిఎఫ్లో ఆగిపోవాలి అని చెప్పి వీ జస్ట్ థాట్ దట్ వీ కుడ్ అట్లీస్ట్ ఎంజాయ్ నైట్ లైఫ్ ఇన్ లిండావ్లో నైట్ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేసేసి ఆ తర్వాత ప్రశాంతంగా 4:30కి అలా స్టార్ట్ అయిపోయి వే బ్యాక్ టు హోమ్ అని అనుకుంటున్నాం. సో యప్, నాట్ ష్యూర్ వాట్ గోనా హ్యాపెన్. సో యా, బేసిక్ స్టఫ్. ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, మనం తిరగకుండా నేనైతే సొవెనీర్ తీసుకుంటున్నాను అన్నమాట ఈ మధ్య. లైక్ ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఇట్ వెరీ రీసెంట్లీ. సో సొవెనీర్ షాప్స్ క్లోజ్ చేస్తారు, మేమైతే 4:30 వరకు తిరగచ్చు అని. I just came in search of souvenirs. Danke dir. Danke. Ciao. Ciao. Es müssen wir mal zwei bitte. ఇదొకే ఒక్క షాప్ ఓపెన్లో ఉంది. సో ఐఎమ్ థింకింగ్ వాట్ టు టేక్. యా, సిటీ మొత్తం అయితే అలా లైట్స్తో కలకల్లాడిపోతూ ఉందన్నమాట, యాజ్ యూ కెన్ ఆల్రెడీ సీ. ఇంకా నైట్ లైఫ్ అంటే మోస్ట్లీ మనం ఈ లైట్స్ తప్ప ఏమీ చూడలేం బేసిక్గా. ప్లేసెస్తో ఇంపాసిబుల్, but maybe few places we could cover. ఇక్కడ ఒక గంటన్నర నుంచి ఒక కాన్సర్ట్ జరుగుతుంది. ఇంత ఫోటో దిగాము.
దిగుదామా? మళ్ళీ అవుతారేమో. దిగుదామా? దిగుదామంటే దిగుదాం. సరే దిగుదాం దిగుదాం దిగుదాం. అంటే అక్కడే పెడదాం అనుకున్నాను ఫస్ట్. Unglaublich! Normalerweise sagt man doch immer, Musiker können nur bis 14, oder? Warte. Meine Band, ladies and gentlemen. I'm gonna be wiping the green pain eyes. లాస్ట్ మధ్యలో లాస్ట్ అంటే Zu diesem nächsten Lied muss ich sagen, ich habe zu diesem nächsten Lied eigentlich ein gespaltenes Verhältnis. Weil im Grunde genommen ein gespaltenes Verhältnis, ein so ein gespaltenes Verhältnis. Weil eigentlich ist es ein wunderschönes Lied und es ist ein But I'm not the only one. I hope someday you join us and the world will live its song. You join us and the world will be small. యాక్చువల్ నాకు గుర్తుకులేదు ఆయన చెప్పాడు ఒక సైడ్ అది ఒక సైడ్ ఇది అని బట్ వాటర్ క్లియర్ ఉన్నా వాటర్ లేవు ఇక్కడ వాటర్ పిచ్చి క్లియర్ ఉన్నాయి. సరే కూర్చున్నాం కదా కూర్చున్నావురా పెట్టి ఇక్కడ ఇక్కడే కూర్చున్నా క్లియర్ ఉన్నాయి. ఓ పానోరమా తీయచ్చు. ఐ థింక్ అవి నువ్వు చెప్పిన కాన్స్టాన్స్కి అట్లా బోట్ రైడ్ ఉంది దానికి డైరెక్ట్గా. మైనావ్ అని ఒక ప్లేస్, కాన్స్టాన్స్ అని ఇంకో ప్లేస్, వీటన్నిటికీ బోట్ రైడ్లు ఉన్నాయి డైరెక్ట్గా. సో అక్కడికి వెళ్ళేసి వస్తున్నట్టు. అదే చూస్తున్నా ఎక్కడుందా, ఇక్కడెక్కడో. ఈ నైట్ ఇన్ లిండావ్ ఇలా జరిగింది. ఐ నో
నేను పెద్దగా ఎక్కువ చూపించలేదు ప్లేసెస్ ఏమి, బట్ ఆనెస్ట్లీ ఐ ట్రైడ్ మై లెవెల్ బెస్ట్ టు షో యూ ఆల్. కానీ అస్సలు కుదరలేదు బేసిక్గా. అంటే మేము రీచ్ అయ్యేటప్పటికే ఆల్మోస్ట్ 9 అయిపోయినట్టుంది. సో మరి 9 o'clock అంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని ప్లేసెస్ క్లోజ్డ్ ఉంటాయి, ఆల్సో చీకటి పడిపోతుంది. అందుకని ఐ కుడెంట్ షో యూ మచ్. అండ్ యా, కుదిరితే నేను నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు పక్కాగా లిండావ్ అని స్పెషల్గా ఒక బ్లాగ్ చేస్తాను. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ గోనా ఎండ్ దిస్ వీడియో రైట్ నౌ, ఆల్సో ద బ్లాగ్. సో యా. సో మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్టయితే టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ Bhavana Rao. See you in the next video. Bye.